Sometimes my mic doesn't work very well. Maybe I have to speak closer. One thing that I haven't fully grasped is the teaching that my hatred or anger towards somebody will dissipate when I fully understand them. Conceptually, I understand that people are mostly a product of their environment, that they're just going about their lives the way they know how. I try to understand their feelings as well, but sometimes that only makes me even more annoyed, exactly because I feel like I know what they're thinking or feeling. Over time, I feel like I've been feeling less and less negative emotions, but I don't think that has anything to do with understanding the other. In my current state, in order to actually get my mind to let go of those negative feelings towards somebody, more fundamentally, I have to reach into the realm of faith. I have to believe that that's the right way to go. I have to believe in something I don't know to be real. Sometimes, not always, but sometimes during this process, I even find myself reaching into things I consider to be mystical. And I really hate this. I hate that I have to believe in something. I remember when I took Jungto Dharma School in 2019, you taught that Buddhism is mostly practice, but it's still around 10% faith. Is that what you meant by that? Can a normal person like myself fully accept the Buddha's teachings without faith? Is there anything that I'm doing wrong today? That's my question. 네. 혹시 질문자가 깨달음의 장이라는 수련을 한번 해본 적이 있습니까? Have you gone to 깨달음의 장? The Awakening Retreat, yeah, I've been to the Awakening Retreat. 보통 깨달음의 장의 수련을 직접 해보면 사람마다 다 자기 생각을 갖고 있다. 그걸 얼마나 고집하고 있는지를 경험할 수 있지 않습니까? Usually in those retreats, what you realize, you experience is how stubborn people hold on to their own perspectives. 이것은 내 거라는 고집이라든지, You know, the insistence that this thing is mine, 내가 옳다는 고집이라든지, the insistence that I am right. 그것을 우리가 다시 살펴볼 여유가 전혀 없지 않습니까? Because in everyday life, we have no kind of opportunity to relook at or re-examine our own insistences. 그것을 한번 다시 살펴보도록 하는데 뭐 하루 이상이 걸리지 않습니까? 계속 해도. And it takes over a day of people encouraging you for you to start really re-looking, and re-examining your own sense of stubbornness. 그렇기 때문에 우리는 무의식적으로 항상 내 관점, 내 생각, 이것이 내 가치관, 이것이 옳다는 것이 이렇게 저절로 그렇게 되어 있습니다. So we are automatically, by our very nature, trapped in our subconscious insistence that our values, right, our perspectives are righteous, are the correct ones. 우리가 내비게이션에 어떤 위치를 설정해 놓으면 그 내비게이션이 가리킨 대로 가지 않으면 나는 다른 생각이 있어서 여기 들렀다가 가겠다 이런 생각이 있어서 가지만은 그 내비게이션은 계속 돌아가라. 또 다음 코스에서 돌아가라. 또 다음 코스에서 돌아가라. 이렇게 얘기하는 것처럼 우리는 자기 생각이 옳다는 것에 이렇게 딱 이렇게 사로잡혀 있습니다. It's almost like you put in a location, type in a location in Google Map, but you wanna, stop by several kind of stores, right, on your way. But the Google Map is on. It keeps insisting you take that right turn to go back to your original road, right? It keeps insisting you take the left turn to go back, although you actually want to stop here and there. 그렇기 때문에 이것이 무의식적으로 어떤 현상, 어떤 말을 듣거나 어떤 행동을 보면 거기에 대해서 거부 반응이 내 생각하고 맞지 않으면 거부 반응이 일어나게 됩니다. So whenever we hear something that's contrary to our subconscious sense of insistence about our own perspective, then it, naturally creates a reaction against it. 그래서 우리가 그 화나 짜증이 일어날 징조,
이렇게 약간 호흡이 가쁘거나 몸에 열기가 나거나 하면서 이렇게 기분이 나쁜 것이 발생할 때 알아차림이 매우 중요하다는 거죠. So that's why we are saying that mindfulness is really important because mindfulness is where you bring bare your kind of conscious intent or awareness on those really small physical or mental signals that signal the impending anger or displeasure. 내가 내 까르마가 이게 내가 아니고 내 까르마가 또 이렇게 부정적으로 반응하구나 하는 것이 감지가 되면 저희가 약간 웃을 수가 있습니다. And create that separation between you as an agency and karma, which is your kind of, the habit of your cognitive habit of perspectives and decision making, and be able to create based on that distance you create, be able to smile and while observing that this karma layer is trying to get angry again. 그래서 이 알아차림을 이렇게 아주 미세한 이런 징후를 알아차리는 것에 이것을 우리가 깨어있다, 알아차린다 이렇게 표현하는데 이 부분을 유지해야 이게 어느 정도 바깥으로 드러나지 않게 나기 전에 제어가 가능하다는 거예요. So that ability to actually detect that really subtle signals, that comes, as a signal, as a sign for impending anger or displeasure, if you can maintain that mindfulness to be able to detect that, then you can actually suppress or dissipate that anger or displeasure before they become, visible. 근데 이제 의식적으로는 그 전에 이제 알아야 된다. 이제 이런 이치를 분명히 알아야 된다 하는 게 있습니다. Of course, you have to really understand, right, consciously the principles. 이 세상의 모든 존재들은 뭐 생각이든 가치관이든 뭐든지 서로 다르다는 것이 먼저 인지가 돼야 됩니다. You have to really internalize the truth that everybody and everything is different in this world. 그리고 두 번째는 그 사람의 입장에서는 그럴 수도 있다 하는 겁니다. And second, he or she may react in such a fashion based on their perspective. 그런데 이렇게 의식적으로는 이해해도 나의 까르마는 무의식적으로 먼저 반응을 하게 됩니다. And we may understand this fully consciously, but our karma is going to react subconsciously based on its own insistence. 그렇기 때문에 그 무의식적으로 반응하는 거를 우리가 놓치게 되면 이건 무지라 그러는데요. 놓치게 되면 이 반응은 자동으로 일어나지만은 그러니까 알아차림을 통해서 그러한 반응하는 것을 이렇게 의식적으로 이제 아는 거죠. 알아차림이라는 알게 되면 이제 이것은 이제 또 내가 옳다는 그런 그 사로잡힘으로부터 이게 반응하는 거다 하는 것으로 연결되기 때문에 이 반응을 자각하게 되면 반응이 일어나다가 가라앉게 된다는. So we miss that subtle signals, that precedes the karmic reactions to the stimulus, right? But if you can bring bare your conscious awareness onto that, then you can effectively dissipate that reaction. 근데 이제 이렇게 꾸준히 이제 연습을 해 나가면 변화가 일어납니다. And this requires practice. A consistent practice is key to actual change. 그러나 우리는 일상적으로 이렇게 알기는 알아도 그것을 꾸준히 이렇게 자기를 살피는 연습을 하지 않습니다. 그냥 막 살아가지. But normally we know about this as a concept, but we don't really have the opportunity in everyday life, or we neglect to practice this constantly. 그다음에 이제 두 번째 어떤 경험적으로 큰 충격을 받을 때가 있습니다. Second is when you actually have a huge shock, from a certain experience that you might have had. 상대가 잘못했다고 해서 내가 엄청나게 화를 냈습니다. And so you got really angry at what somebody else did. 거의 뭐 미친 사람처럼. You almost get crazy angry, like a mad person. 근데 알고 보니 내가 잘못 알은 거예요. But then you realize after the fact that you have misunderstood the situation. 이런 큰 어떤 경험을 하게 되면 이제 이 자기 그
이 무의식의 세계가 이 자극을 받기 때문에 다음에는 자기도 모르게 조심을 하게 되는 거예요. So, when you go undergo a certain situation like that, in which, the shock of the situation, emotion of the situation is so big it affects your subconscious, then the next time similar situation happens, you tend to kind of modulate it automatically. 뭐 자기의 그런 어떤 잠깐의 고집이 뭐 많은 사람이 죽게 됐다든지 그걸로 인해가 가족이 죽었다든지 이제 이런 막 큰 자기 인생에서 자기가 죽을 뻔했다든지 이런 경험을 하게 되면 이게 좀 급격한 변화가 오고요. 막 그렇지 않으면 자 이렇게 알아차림을 꾸준히 해나가는 게 필요합니다. So if that kind of misunderstanding situation, your misunderstanding led to the death of a lot of people, or death, damage to your own family, or put your own life at stake, it's such a kind of huge shock to the system. It can be more of an accelerated way for you to change your karmic layer, but otherwise, it requires really consistent practice. Yeah, thank you, Suneen. I think, 감사합니다. as you said, my experience at Jungto over the past years, it's helped me be more mindful of my own emotions. And that's the reason why I'm, getting less and less negative emotions in my daily life. However, there are times when I get these, frustration, irritation, these negative emotions, and I notice them, but I don't really want to do anything about it. And I go back to my own, reasoning. And, at a fundamental level, I have to believe that this is the right way to go. Like, if I see the world as it really is, if I really get the ultimate enlightenment and see everything as it really is, that I will actually know that there's nothing to be angry about. And I feel like that is a leap of faith to me. And maybe it'll just take time. Maybe I'm just being greedy in my practice. But as I stand right now, I question the role of faith in 2024. I question my own experiences that I had, during meditation, or when I had gone on these retreat programs at Jungto. I guess I just have a lot of questions. Always, I doubt a lot of things in life, and I find myself kind of difficult to commit myself because I doubt it as well. I doubt, whether this is the right way. But I understand that it'll just take time for me, and I probably need to just stick with it. Is most of the answer that I'm getting here. 네, 자기에 대해서 실망을 했다 하는 것은 자기에 대해서 기대가 크다 또는 욕심을 많이 내고 있다. 자기 한 것보다 결과에 대해서 욕심을 많이 내고 있을 때 이런 실망이라는 게 따르게 됩니다. So, disappointment is a result of you having too high an expectation about yourself, right? Being too kind of greedy about, your objectives that you want to achieve based on the effort, compared to the effort that you have put in so far. 알아차린 뒤에 어떻게 하느냐는 없습니다. There's no teaching that tells, prescriptive things that tells you that what you should do after being mindful. 알아차린 뒤에 어떻게 한다는 것은 참는 겁니다. The only thing you can do after being awakening to something or being mindful is to endure, to suppress. 그것은 뭐 그냥 계속 어떤 감정을 터뜨리는 것보다는 일시적으로 효과가 있습니다. I mean, suppressing your anger, your emotion is better than exploding. 그러나 그것은 자신에게 스트레스가 쌓이는 겁니다. But then you continue to actually build stress within you. 또 그것을 터뜨리게 되면 결국은 자기에게 자기가 스스로 실망하게 되는 겁니다. But if you allow your emotions to also explode, then you become disappointed in yourself.
그래서 이것은 일시적인 방법이지 수행은 아닙니다. So suppressing something, is not a practice, right? It's a kind of strategy. 그러니까 알아차리는데도 감정이 드러났다 하는 것은 알아차림이 너무 늦었다는 걸 말합니다. So even if you're engaging in mindfulness, but you still experience that emotion, means that the velocity of your mindfulness was too slow. 그러니까 짜증을 낸 뒤에 알아차렸다 하면 내가 또 내가 놓쳤구나, 알아차림을 놓쳤구나 이렇게 보고 다음을 알아차리는 쪽으로 가야지 후회하는 쪽으로 가서는 안 된다는 거예요. So if you have already experienced frustration before you became aware of it, you have to realize that your timing of your mindfulness was too slow. So let that incident go and then try to kind of speed that up or move that to the left for the next time. 화가 이렇게 확 올라오는 거를 알아차렸다. 그런데 알아차렸는데도 화가 계속 올라간다 하면 이미 늦게 알아차렸다 이렇게 볼 수 있습니다. So if you become aware of rising anger, but even after you became aware, the anger still continues to rise, then you know that the timing of your mindfulness was too. 이것은 잘못한 게 아니라 알아차림이 조금 늦었을 뿐입니다. So you didn't do anything wrong. You didn't perform poorly per se, right? Because it's just a matter that your timing was a little off. 그래서 조금 더 주의력을 집중하면 아주 미세하게 일어날 때 알아차리게 되면 그냥 사라지게 돼 있습니다. So all it requires is for you to focus a little more, because when mindfulness works, once you realize something, it totally dissipates the impending emotion. 그래서 우리가 어떤 걸 보거나 듣거나 하면서 어떤 이런 감정적인 것이 일어날 때 아주 미세할 때, 그러니까 기분이 필링 정도일 때 알아차리게 되면 대부분 사라집니다. So you have to be really able to kind of catch that really subtle signals before they, start to gain in substance. And if you do that, it doesn't bear fruit. It doesn't grow large. 이것이 감정적으로 이미 전환을 했을 때는 알아차려도 이것이 솟아오르는 힘이 더 강합니다. But if that kind of reaction has already turned into an emotional reaction, then even if you become aware of it, it has its own energy to grow. 이럴 때는 참는 쪽보다는 알아차림을 지속해야 합니다. 알아차리고 감정이 올라가거나 이렇게 지속적으로 알아차려야 합니다. But in that case, instead of trying to suppress an emotion, I want you to double down on mindfulness. So continue becoming aware of how your emotion is rising. 그런데 더 늦게 알아차려서 감정이 바깥으로 나올라 그러면 이제 참는 임시 방편도 필요합니다. But when you're too late in your mindfulness and that emotion is about to actually manifest itself physically or visibly, then that's when you do need to suppress it. 그리고 나도 모르게 이미 감정이 나와버렸다 하면 나온 뒤라도 알아차려야 됩니다. 그때 알아차리면 내가 놓쳤구나 하고 알아차려야 됩니다. But even if the emotion is expressed and became visible, don't let go of your mindfulness. Then you have to be aware that it has exploded, right? It has become manifested in a visible way. 여기는 잘하고 잘못하고 후회되고 하는 일은 없고 다만 놓쳤구나, 알아차림이 늦었구나, 알아차렸구나 이렇게만 해야 이것이 놓쳐도 스트레스를 받지 않고 알아차려도 잘난 체 하지 않고 다만 알아차릴 뿐이다. 그래서 이렇게 말하는 거예요. So there's no performing well or wrong or poorly in mindfulness, right? There's no regret or disappointment. The only thing that's important here is whether you are aware of this early on or later on, so you can continually kind of reinforce that practice, become better. 네, 참는다든지 후회한다든지 자기에 대해서 실망한다든지 하는 것은 다 욕심 때문에 생긴 겁니다. And so any sense of regret or disappointment in yourself
all that is just an outcome of your self expectations.